Ok, vámonos con las oraciones. Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento, que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me porto con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del alma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Vedam Guru Ratnamandala Kamniya Tayami. Ok, entonces bienvenido, hola amigos. So hoy es un día antes de la. Okay, actually I'll do it in English. So today is one day before Sakyadawa. Hoy es un día antes del día de Sakadawa. Now, Sakyadawa for the FPMT is celebrated on the day that it is for India. El Sakadawa para la FPMT se celebra el día que esto ocurre en India. So that actually then we will be celebrating Sakyadawa on the 4th of June. Entonces estaremos celebrando Sakadawa en junio 4. Okay, whereas if where you know the actual new moon day for them is the 5th. Okay, for in India it'll be the 5th of June. Para la luna llena para ellos será el día 5. Okay, so but anyway, so whether you do it on the 4th or the 5th, both days are incredibly auspicious. Y ya sea que lo hagas el 4 o el 5, ambos son increíblemente auspiciosos. So I would highly recommend like maybe try to do 1,000 Mani Padme Hum mantras. Yo recomendaría que hicieras quizá 1000 mantras de Om Mani Padme Hum. Or Tara mantra. O el mantra de Tara. Okay, and whatever if you are familiar with reciting mantras. Cualquiera, si estás familiarizado con la recitación de mantras. And if are comfortable, then take the 8 Mahayana precepts. Y si te sientes cómodo, toma los 8 preceptos Mahayana. So they'll be offered tomorrow morning on a Zoom channel, which is posted in the Rinchen Sangbo. So if you want, or you can do it in your own home, on your own. Esto se celebrará mañana a las 8 de la mañana, será a través de 6 in the morning. 6 de la mañana en Zoom y se estará posteado en el centro Rinchen Sampo. Si tú también quieres hacerlo por ti mismo, también lo puedes hacer. Okay. Anyway, so tomorrow and Friday are very auspicious days, good days to accumulate a lot of very special merit. Entonces, mañana y pasado mañana son días muy especiales, días muy auspiciosos para acumular un gran mérito. Okay. Now, the theme for tonight is interdependence. El tema de esta noche es la interdependencia and love and compassion. Y amor y compasión. Okay. Now, before I start, antes inicié, I'd like to talk about, for example, this is based on two of the 4 immeasurables. Antes de iniciar, me gustaría empezar que esto se basa en 2 inconmensurables. Okay, so that is may all sentient beings have happiness and the cause of happiness. Uno de ellos es que todos los seres sintientes tengan felicidad y causas de felicidad. And may all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. Y que todos los seres sintientes sean liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Okay, so the first one, may they have happiness and its causes. El primero, que desea que todos tengan felicidad y sus causas, That's love. Es amor. Now, love is something you give. Amor es algo que tú otorgas. I remember there was once a little sign I saw.
Recuerdo que vi una señal pequeña It says, love is nothing que decía, amor es nada until it's given. hasta que se otorga, hasta que se da. Okay, so anyway, so may send you means of happiness. Cause is love, Entonces, que puedan todos los seres sintientes tener felicidad en sus causas es And- amor. and then the cause of compassion is may also send you may be free of suffering. Y compasión es que todos los seres sintientes se liberen del sufrimiento. Okay, now what you want to develop Lo que quieres desarrollar is a very strong, feeling within yourself. es un sentimiento muy fuerte en ti. Because if your own feeling of love is very strong, Porque si tu propio sentimiento de amor es muy fuerte, you're very, well, let's say powerful, you're very stable. eres muy poderoso o estable. Because often we're so tied by external circumstances, Porque con mucha frecuencia nos vemos atrapados por circunstancias externas and so therefore, our mind goes up and down. y por ello nuestra mente tiene sus altibajos. So what you want to do is to be able to develop a very good feeling, Pero lo que quieres es ser capaz de desarrollar un muy buen sentimiento. and you need to do that to some extent, you could say isolating yourself. Y puedes hacer esto de cierta manera, digamos, aislándote. Because what happens is you think, may all sentient beings have happiness, Porque lo que sucede es que tú piensas que todos los seres sintientes tengan felicidad y causas de felicidad. and then you turn around and say, except for that person. Y lo giras o ves hacia afuera y dices, menos para esta persona. Or even you don't say that, but, as you sort of feel this warm love, then someone comes to your mind. Y quizá no lo digas, pero estás experienciando este cálido sentimiento de amor y algo surge en tu mente And then suddenly you lose it. y repentinamente ya lo pierdes. So the thing, you need to be, in your own sort of sphere of great love. Tú en tu propio espacio tener este gran amor. Okay, and when that's established well, Y cuando esto se ha establecido bien, then you wherever you go is stronger than the outside events. a donde quiera que vayas, este es más fuerte que cualquier evento externo. Lama Yeshe always used to say to me, La Mayeshe siempre solía decirme, when your inner quality is strong, cuando tu cualidad interna es fuerte, the outside circumstances don't bother you. las circunstancias externas no te molestan. So it's really worthwhile to spend time, developing a very deep sense of may all sentient beings have happiness and the cause of happiness. Es muy valioso pasar cierto tiempo tratando de desarrollar ese sentimiento de que puedan todos los seres tener felicidad y causas de felicidad. Now, we're not perfect. No somos perfectos. You could say our delivery of love might not be so perfect. Podemos decir que quizá al momento de entregar nuestro amor no sea perfecto, But the thing is that we're working at it. I mean, we are, on the path of being a bodhisattva. pero la cuestión es que estamos trabajando en ello, estamos en el camino del bodhisattva. Okay, so when I was in my very first year in India, Cuando estaba en India en mis primeros años, okay, Geshe Darge gave a teaching from the Kargyupa lineage. Geshe Darje dio una enseñanza del linaje Karyu And it was Gompopa. It was from the author Gompopa, y el autor de esta enseñanza fue Gompopa, who is one of the chief disciples of Milarepa. que fue el discípulo principal de Milarepa. Okay, and then he wrote what was called Jewel Ornament of Liberation. Y él escribió lo que es conocido como Jewel Jewel la Ornament. la joya de la liberación. Yeah, well, Jewel Ornament of Liberation. But yeah, well, it doesn't matter. Anyway, so it was his text, which is basically the graduated path to enlightenment. Y este texto es básicamente el camino gradual a la iluminación. Okay, now why would you want to develop a really good sense of loving kindness? ¿Por qué quieres desarrollar un muy buen sentimiento de amor y compasión? So Gompopa says, Y Gompopa dijo, quoting from Nagarjuna, citando a Nagarjuna, okay, he says there are 8 benefits of having deep love. mencionó que 8 beneficios de tener un amor profundo. That means if you have a loving heart, may everybody have happiness, the cause of happiness. Es decir, que si tú tienes este corazón amoroso de que todos tengan felicidad y causas de felicidad. Okay, so the one is you'll be loved by all of the gods. Uno de estos beneficios es que serás amado por todos los dioses, You'll be loved by all sentient beings, serás amado por todos los seres sintientes and you'll also be protected by them. y
y también serás protegido por ellos. So it means is that, for example, if you've got a very good, loving heart, El ejemplo es si tienes un corazón muy bueno y cálido, and then maybe there's some difficult situation, that's in your area. y quizá hay una situación difícil y esta ocurre en tu área, Okay, then maybe just circumstances you won't be harmed because of, you might say, the magic of the love and the protection. quizá debido a ciertas circunstancias, que podemos decir circunstancias mágicas, no serás dañado. Y esto es debido a la protección que te da el amor. So anyway, so having a deep love in your heart, Entonces, tener un amor profundo en tu corazón, you'll be protected by gods and humans. serás protegido por dioses y humanos. And you'll be loved by them too. Y también serás amado por ellos. Okay, then you will achieve mental peace, Lograrás paz mental okay, and many happinesses. y muchas felicidades. Okay, now, how would you attain mental peace? ¿Cómo logras paz mental? It means is that you could say you've got sort of a self-clarity. Es porque tienes una claridad personal. Now, normally, mental peace would come from, for example, your breathing meditation. Normalmente la calma en la mente vendrá a través de la meditación en la respiración. Okay, and when you become more familiar with it, Y cuando te familiarizas más con esto, okay, then you build sort of like a personal space, which gives you it builds a personal space. empiezas a construir lo que se llama un espacio personal. Okay, and that gives you like a buffer, a bumper from being bothered by others. Y esto te proporciona como un colchón que te protege de ser molestado por otros. Because you have that bit of personal space. Porque tu espacio personal es mejor. Now that's from meditation. Y esto es de la meditación. If you have a really nice stable feeling of love in your heart, Si tienes realmente un sentimiento muy agradable y estable de amor en tu corazón, you arrive at the same place. llegas al mismo lugar. For example, when you have a mother who's got a great deal of love, Por ejemplo, cuando tienes una madre con un gran amor, now, I'm not talking about attachment or such, but I'm just talking about deep love. y no estoy hablando del apego y de estas cosas, estoy hablando de este amor profundo. I would tend to think all the kids in the neighborhood love to visit that house. Pienso que a todos los niños de ese vecindario les encanta visitar esa casa. Okay, and so if something suddenly happens to some child, Si algo repentinamente sucede a algún niño, the love of the mother immediately looks for, like, how can I help? So there is a natural sense of peace and benefit. el amor de la madre inmediatamente ve qué es lo que puedo hacer. De una manera natural está este sentimiento de paz y de beneficio. Okay, and then of course there will also be many causes of happiness. Y por supuesto también habrá muchas causas de felicidad, Because we are interdependent. porque somos interdependientes. Okay, and so anyway, we'll talk about that in a little while. De esto hablaremos más adelante. Okay, and then it says, you will not be harmed by weapons or poison. Y también menciona, no serás lastimado por armas ni venenos. Okay, now it's hard to, let's say you wouldn't want to test that. Y digamos, pues no quieres probar esto. But the thing is, to develop a greater and greater loving heart, you may find that there's less possibility of being poisoned or harmed. Pero desarrollando más y más corazón compasivo y amoroso, va a haber menos posibilidades de que ingiera de daños y veneno. Okay, then you'll achieve all of your wishes without too much effort. Y vas a conseguir la realización de todos tus deseos, de la mayoría de tus deseos sin mucho esfuerzo. Okay, and then you'll be reborn in the Brahma world. Tomarás un renacimiento en el reino de Brahma. And even one who is not liberated from samsara Inclusive aquel que no está liberado del samsara will attain these 8 qualities. logrará estas 8 cualidades. So even if you're not practicing to become liberated, Inclusive aunque no estés practicando para obtener la liberación, still if you have a loving heart, you'll get many, many natural benefits. aún así, si tienes un corazón amoroso, vas a tener muchos beneficios. Okay, so just to start off with, there are 8 benefits of having great love. Entonces, iniciando con estos 8 beneficios de tener un gran amor.
You'll be loved by gods. Serás amado por los dioses, You're loved by humans and other sentient beings, amado por los humanos y por los otros seres sintientes, and also protected. y también protegido. You'll have mental peace. Tendrás paz mental, You'll have many causes of happiness. tendrás muchas causas para la felicidad, You'll not be harmed by weapons and poison. no serás dañado por armas ni venenos, Your wishes will be easily fulfilled. tus deseos fácilmente serán cumplidos, You'll take a rebirth in the world of Brahma. tomarás renacimiento en el reino de Brahma. And actually, so it's two things. You'll not be harmed by poison and weapons. That's number 8. So okay. Y el no serás dañado por armas es uno y por venenos es otro. De esta manera se hacen los 8. Okay. Anyway, so we start with just that. Whoa! If you can develop a stable, loving heart, you'll get so many benefits. Entonces iniciamos con esto. Si realmente desarrollas un corazón estable y amoroso, vas a obtener muchos beneficios. Now, don't judge yourself. No te enjuicies a ti mismo. Because love is that may you have happiness and a cause of happiness. Porque amor es esto, que tengas tu felicidad y causa de felicidad. Now, how well you deliver that does depend on, you could say, your wisdom and merit. ¿Y qué tan bien otorgas esto? Bueno, esto depende de tu sabiduría y tu mérito. But that doesn't mean is that until you have enough merit that you shouldn't practice love. Pero esto no quiere decir que hasta que tengas mérito suficiente no vas a practicar amor. So even if you're not that good at it, still try to have a deeply loving heart. Y aunque no seas bueno en esto, aún así trata de tener un corazón profundo, amoroso y cálido. Okay, and as just naturally you will be a more happy person. Y de manera natural serás una persona más feliz. Okay, so the first, then there's the first idea is the benefits of love. Entonces la primera idea es los beneficios del amor. Now, as I said at the beginning, Como lo mencioné al principio, it's important that you have some personal clarity. es importante que tengas una claridad personal. Meaning is that when you generate that feeling, Quiere decir que cuando tú generes este sentimiento, that it for you it's clear, it's not in any way no manchas frida, it's not going to be problems. para ti queda claro, no tiene manchas, no viene con problemas, dice no manches frida. Okay, so you need to then develop let's say some good capacity. Entonces necesitas desarrollar una buena capacidad. So that's where then you can bring in interdependence, Ahí es donde puedes llevar la interdependencia, or what's called dependent origination. o lo que se le llama la originación dependiente. Okay, now what that means, origination is then how something is born, Originación quiere decir cómo algo nace, okay, and it's born by being dependent, interdependent. y nace debido a ser interdependiente. Okay, so it's one of the key philosophies, for example, of Nagarjuna. Es una de las filosofías claves, por ejemplo, de Nagarjuna. And again, in the 8 benefits of love, Y nuevamente de estos 8 beneficios del amor, and Gompopa Gompopa, quoted from the Nagarjuna's jewel ornament, or from his text. Nagarjuna lo cita del texto, Gompopa cita a Nagarjuna, Jewel garland. la guirnalda, la guirnalda, Jewel garland. ay, no me acuerdo. Sí, déjame lo sé. The necklace of jewels. El collar de joyas. Okay, anyway. La guirnalda de ornamentos. Okay, Es okay. más o menos. Okay. Anyway, so interdependence. Entonces, interdependencia. So how would that help? ¿Cómo ayuda eso? Okay, well you have to start looking at your existence. Tienes que empezar a ver tu existencia. And your existence, I mean, how did you come to be? Tu existencia, ¿cómo llegó a ser? I mean, this isn't anything to do with religion. Esto no tiene que ver nada con la religión. We weren't told by, Buddha to say, love everybody and don't have any intelligence. Nunca nos dijo el Buda, ama a todos y no tengan ninguna inteligencia. I mean, I remember there was sort of like, if somebody hits you on this cheek, give them the other cheek to hit you also. So, I mean, that's sort of like, you better have good wisdom. Por ejemplo, está esta idea de que si alguien te golpea una mejilla, tú pongas la otra mejilla. Tiene que haber algo de sabiduría. Okay, because, so either that or very, very strong faith.
esto o una fe muy muy fuerte. Now, in Buddhism, faith is important, but it has to come from understanding. En el budismo la fe es importante, pero esta tiene que venir desde el entendimiento. Okay, so that is then, we're going to talk about the wisdom of being interdependent. Y esta es entonces que vamos a hablar de la sabiduría de ser interdependiente. And when you start to say, whoa, then, well, I really am interdependent, Y cuando empiezas a darte cuenta de, wow, soy hasta que tanto soy you know, interdependiente. from your heart arises appreciation. Desde tu corazón surge la apreciación. And that completely changes the dynamics of your relationships. Y esto cambia totalmente la dinámica de tus relaciones. So, meditating regularly on I am interdependent, Meditando regularmente en soy interdependiente, or you could say I'm empty of o self-existence. bien puedes decir soy bajo de autoexistencia. But you know, the thing, you have to be careful because you might, if you don't understand the voidness correctly, Pero tienes que ser cuidadoso porque si no entiendes la vacuidad correctamente, I mean, then you could make an error. So better to say I'm interdependent. puedes cometer errores. Mejor es decir soy interdependiente. You know, because sometimes people think of like being voidness is like that you become like the, you know, Mr. Potato Head, like you have no intelligence. Porque en algunas ocasiones la gente piensa que soy vacuidad, soy como el señor Patata sin inteligencia. No, and that's completely misunderstanding. Y esto es totalmente una mala interpretación. Okay, so you need to really think about things in terms of like, you know, things are interdependent with intelligence. Realmente necesitas pensar en las cosas como siendo interdependientes, pero con inteligencia. Okay, now, so how do I exist? Ahora, ¿cómo es que existo? Okay, so, well, first off, okay, I only exist because my mother and my father were together. Bueno, primero es debido a que mis padres se unieron. Now, you know, obviously the way our mother and father brought us up can have all sorts of different dynamics. Obviamente la manera en cómo nuestros padres nos ayudaron a crecer puede tener diferentes tipos. You know, I mean, so you can't look at the, like, you need to look at it that they at least gave you a body and hopefully they gave you a nice upbringing. Tienes que verlo desde que por lo menos ellos te ofrecieron un cuerpo y con la esperanza de que te hayan dado una buena crianza. Anyway, I mean, I'm certain, you know, all of our mothers and fathers did the best they could. Estoy cierto de que todos nuestro padre y nuestra madre hicieron lo mejor que pudieron. Okay, so anyway, that's the first thing. Like, I only exist because of their interdependence. Este es el primer punto, solo existo por su interdependencia. So the appreciation. Entonces, apreciación. Okay, then you move forward and, you know, okay, then how do you exist? Well, you grow. Y luego te mueves hacia adelante. ¿Cómo creciste? Well, and that's due to Mother Earth. Esto es gracias a la Madre Tierra. You know, all the food, Toda la comida, water, agua, sunshine, sol, all of the beautiful things that Mother Nature gives us. todas las cosas hermosas que la Madre Naturaleza nos otorga. You know, and so again, I mean, if you don't have that mind, Nuevamente, si no tienes esta mente, you can be very abusive to the environment. puedes ser muy abusivo en el medio ambiente. You know, and then one day you say, you know, where are my papayas? Where are my avocados? Y un día te preguntarás, ¿y mis papayas? ¿Y dónde están mis aguacates? You know, they've all been destroyed because we maybe destroyed the environment. Y todos han sido destruidos quizá porque hemos destruido el medio ambiente. Okay, so we need to say, no, okay, so, wow, I am interdependent, and start having appreciation and care for the environment. Entonces no, necesitamos empezar a darnos cuenta que somos interdependientes y empezar a tener apreciación y cuidado en el con el medio ambiente. So now your attitude as it comes out into the world, Ahora tu actitud sale hacia el mundo. starting to say, whoa, I appreciate all of the things that created me. Empiezas a decir, wow, aprecio a todas estas cosas que me crearon. Okay, and so then you can move to, for example, your education. Y luego puedes moverte, digamos, por ejemplo, hacia tu educación. You know, I mean, certainly some of the teachers you had were very special to you. Obviamente algunos de los maestros que tuviste fueron muy especiales para ti. You know, they helped you, for example, in your case, learn Spanish. Ellos te ayudaron, por ejemplo, en tu caso, a aprender español You know, and then all the other factors of education. y todos los otros factores de la educación. It's not like you had that in your head. You were educated. You were helped. No es que los tuvieras ahí en tu cabeza, fuiste educado, te ayudaron. So thank you. Entonces, gracias. You know, so then again, appreciation. Nuevamente, apreciación. Okay, and then you move to the work you have. Luego te mueves hacia el trabajo que tienes. Well, I mean, thank you to society.
Gracias a la sociedad. Thank you to the people that, make companies or organizations that I can work in. Gracias a las compañías u organizaciones en las cuales puedo trabajar. And then there's clients. Y luego están los clientes. All of that it supports me. Todo esto me da apoyo. Now, again, remember, in all of the things I'm mentioning, Y recuerden, todas estas cosas que menciono, there could be problematic people, problematic companies. puede haber gente problemática, compañías problemáticas. So you need to be careful that you don't put focus on that. Tienes que ser cuidadoso de no poner tu enfoque en ello. Put the focus on, well, I am interdependent, and okay, maybe I had really good karma and good things happened. Pon tu enfoque, bueno, soy interdependiente, quizá tengo un buen karma y cosas buenas están pasando. Or if I had some O problems, si tengo problemas, then obviously I had some negative karma that was affecting me. obviamente tengo un karma negativo que me está afectando. Okay, so the thing is, whatever my situation, La cuestión es que cualquiera que sea mi situación, I am interdependent. soy interdependiente. So then focus on the positive side. Entonces, enfócate en el lado positivo. Actually we have the normal class on Wednesday, Tenemos la clase regular del miércoles, which is, the 7 points of attitude transformation, que son los 7 puntos de la transformación de la actitud, which is taking all circumstances into your path. que es tomar todas tus circunstancias y ponerlas en tu camino. Okay, and that means taking all the negative things that might have happened, but using them as the fuel for your spiritual practice. Esto quiere decir tomar todas las cosas negativas que están pasando y utilizarlas como combustible para tu Spiritual practice. para tu práctica, Practice of the Dharma. tu práctica del Dharma. Okay, so then we have education, Tenemos educación, and then we have, of course, work environments and clients. So we have, some, we can be prosperous. y luego tenemos el ambiente de trabajo, clientes, en el cual podemos ser prósperos. Thank you to those people. Entonces, gracias a estas personas. Then you move to the people in your house that your life that love you, that give you love, you feel love. Luego te mueves hacia la gente de tu casa, aquella gente a la que tú amas, de la que recibes amor. So that your life would be so empty if you didn't have them in your life. Tu vida estaría tan vacía si no tuvieras a ellos en tu vida. So again, sometimes we put a lot of emphasis on the problems. Con frecuencia ponemos mucho énfasis en los problemas. But the thing is that if we took away the problems, chances are we'd take away most of the people in our life. If we take away the problems, Si we'd take away most si of the people. eliminamos a los problemas, también take away- eliminamos a la gente, Total people, yeah. toda la gente. So then we'd be very lonely. Entonces, nos quedaríamos muy solos. But so if we start to think about, well, I have these people in my life, and sometimes I have joy. Pero si empezamos a pensar, debido a esta gente en mi vida es que tengo alegría, And I have nice feelings. buenos sentimientos, I get hugs. recibo abrazos. All of those because of people. That means interdependence. Todo esto es por la gente, esto es la interdependencia. Wow, appreciation. Thank you so much. Mucha apreciación, muchas gracias. Okay, now appreciation is a step, but the thing is, it's very easy then to start loving those people. La apreciación es un paso, pero de ahí es más fácil, mucho más fácil amar a estas personas. Now, that's not like attachment, but it's just, I appreciate you. May you have happiness in the cause of happiness. Y no se trata de apego, sino de decir te aprecio y puedas tú tener felicidad y causas de felicidad. Okay, so your wisdom, your appreciation of interdependence Ahora tu sabiduría, tu apreciación de la interdependencia is starting to affect the way you live your life. empieza a impactar la manera en la que vives tu vida. And then you could say you're so much more naturally humble. Puedes decir que de manera natural eres más humilde, más sencillo, And very approachable. muy accesible And most likely you're going to have a lot of friends. y casi estoy seguro que tendrás muchos amigos. So then the 8 benefits of love, Estos son beneficios del amor, the 8 benefits, de estos 8 beneficios. they start to manifest. Ellos empiezan a manifestarse. You could say your life starts to have a little bit more magic. Puedes decir que tu vida empieza a tener más magia. Meaning is that, nice things happen, and it's not even that you plan them, it's just you're a nice person. Quiere decir que cosas agradables empiezan a suceder y ni siquiera las planeaste,
simple y sencillamente eres una persona agradable. Okay, that's because you started to become much more appreciative and loving. Y esto es debido a que empiezas a tener más apreciación y eres más amoroso. Okay, now in the text of the 7 points of attitude transformation, En este texto de los 8 puntos de la transformación de la actitud, which we normally teach on Wednesday, que normalmente lo enseñamos el miércoles, it says, mix that with your breathing. menciona, mezcla esto con tu respiración. Now, there are various ways you could do what's called Tonglen, or this breathing meditation. Hay varias maneras en que puedes hacer esto. Una es la llamada Tonglen o la meditación en la respiración. But the one that's sort of really easy without too much visualization, Pero una que es muy sencilla y sin tanta visualización it's just that when you inhale, es que cuando tú inhalas, you say, "Well, I'm completely interdependent." dices, wow, soy totalmente interdependiente. Now, you can use just the common knowledge that the air is giving you life, Puedes utilizar el conocimiento común de que es el aire el que te está otorgando vida. so with each inhalation, like, "Oh, I'm interdependent. Oh, yes, I'm interdependent." Pues cada inhalación, wow, soy interdependiente. Wow, soy interdependiente. But then you can just expand it. You can say, "Well, thank you, mommy and daddy." Y luego lo puedes ampliar. Puedes decir gracias papá, gracias mamá, Thank you to my teachers. gracias a mis maestros, Thank you to Mother Earth. gracias a la madre tierra, Thank you to the people in my life. gracias a la gente en mi vida, Thank you for my clients. gracias a mis clientes. Okay, now, and so your inhalation, it has two qualities. Entonces tu inhalación tiene dos cualidades. One is recognition, Una es el reconocimiento and the other one is this appreciation. y la otra es la apreciación. So that's the inhalation, very easy. Esta es la inhalación, muy sencilla. And it's totally reality. Y es totalmente todo realidad. Okay, now your exhalation Tu exhalación can be, may my mom and dad be happy. puede ser que puedan mi mamá y pueda mi papá ser felices. Now, I've heard lots of stories. He escuchado muchas historias. Okay, and one of the stories Una de las historias is that my mother, for example, with girls, very, mother is very critical of me. por ejemplo, con las muchachas que dicen, mi mamá me critica mucho. Always like, did I marry the right man? Did I do this right? Did I do that right? Did I cook well enough? Just so much criticism. De que si me casé con el muchacho apropiado, que si hice esto bien, que si hago esto otro bien, que si cocino también bien, mucha crítica. You could set the table better. Tú puedes colocar la mesa mejor, You could cook that better. puedes cocinar esto mejor. No, I'm not saying that this applies to all the women, but the thing is, that sometimes I've heard that. Y no quiero decir que esto aplique a todas las mujeres, pero en algunas ocasiones he escuchado esto. But I've had several women say Pero he escuchado que varias mujeres dicen, that they said, when I started to do this meditation of appreciation of my mother, cuando empecé a hacer esta meditación de apreciación hacia mi mamá, that she carried me in her womb for 9 months, que ella me cargó en su vientre por 9 meses, and then, brought me, took care of me for the first years of my life with very attentive. y me cuidó mucho, con mucha atención los primeros años de mi vida. Okay, and so then they say that they ignore the way their mother is, but from their side, Entonces ellos empiezan a ignorar la manera de ser de su madre, pero desde su lado they start to have this sort of natural appreciation and love without it being difficult. empiezan a tener esta apreciación natural sin tanta dificultad. And then, this is real things. Or women have said, "Oh, on my side, the relationship with my mother changed dramatically." Y esto es verdad, las mujeres han dicho esto. Desde mi lado, mi relación con mi madre ha cambiado mucho. And then she actually reacted because she said, "What's going on here? You're not being defensive anmore." Y también desde su lado ella ha cambiado porque dice, pues, ¿qué pasa contigo? Ya no estás reaccionando a la defensiva mucho. And then the mother changes. La madre cambia. And even if she doesn't, Y aunque no lo haga, you can have loving compassion for your mother because she must have had some traumas. tú puedes tener amor compasivo o compasión amorosa hacia tu madre, quizá porque ella tuvo traumas. So then you really can love her. Entonces realmente la puedes amar. Because you start to say, wow, you had a rough life, and you've given me a pretty good life, but your love for that person comes very strong.
Entonces, porque dices, bueno, realmente tu vida fue una vida difícil y tú me ofreciste una vida más accesible. Entonces, tus sentimientos hacia esta mujer, hacia tu madre, se hacen más fuertes. Okay, so I'm just giving examples that this inhalation of interdependence can be quite transformative. Solo estoy dando ejemplos de que esta meditación en la respiración, de la inhalación, puede ser muy transformadora. But it is in the understanding of, whoa, my life is because of my interdependence. Pero está bajo el entendimiento de que, wow, mi vida es gracias a la interdependencia. You know, because we don't want to be inhaling negativity. Porque no queremos estar inhalando negatividad. You know, like, oh, that person's horrible. Como, oh, esta persona es horrible, You know, they bother me so much. me molesta mucho. You know, I mean, we could do that type of interdependence, but it's just going to make us miserable. Claro que podemos hacer este tipo de interdependencia, pero lo que conseguiremos es que nos sentiremos miserables. So much better to start to, you know, inhaling the appreciation, Mejor es inhalar la apreciación you know, and then love. y entonces el amor. You know, may that person have happiness because of happiness. Que pueda esta persona tener felicidad y causas de felicidad. You know, and maybe I'm not, you know, the most skillful bodhisattva, but I try. Y quizá no soy el bodhisattva con la mayor habilidad, pero estoy tratando. You know, so the thing is, you know, slowly as you grow in your Dharma practice, you will improve. Y el punto es que poco a poco vas creciendo y también vas mejorando en tu And- práctica de Dharma. And you'll find your life improves and you have more happiness. Y entonces te darás cuenta que tu vida mejora y tienes más felicidad. So the use of dependent origination El utilizar la originación dependiente is so beneficial for actually starting to have a really, truly loving heart. es de mucho beneficio para empezar a tener realmente un corazón amoroso. You know, and it's not based on just that, you know, the Buddha said so. Y no se basa solamente porque el Buda dijo esto. You know, it's based on your experience. Se basa en tu experiencia. You know, like, wow, you know, I am, you know, thank you to the air I'm breathing and thank you to the food I'm eating. Pues wow, y gracias al aire que respiro, gracias a los alimentos que consumo. You know, I mean, you know, and then you could start, I mean, if it's difficult, Y puedes empezar, si esto es difícil, you know, you start with things that do make you happy. empiezas con cosas que te hacen feliz. So, you know, I mean, for example, you could inhale your pets. Por ejemplo, puedes inhalar tus mascotas. You know, and that's true. Y es verdad. You know, what happens when you come home? ¿Qué ocurre cuando llegas a casa? They're just so happy to see you. Ellos son tan felices de verte, You know, wagging their tail and all so excited. moviendo su cola y tan entusiasmados. You know, so you know, I mean, you know, providing there's no big problems, you say, wow, you know, you're happy to see them because they're so happy to see you. So, Okay. so you are happy because they are so happy to see you. Entonces tú eres feliz porque ves que ellos son tan felices al verte. Okay, so that's your inhalation. Like I inhale my pets. Esta es tu inhalación. Inhalo a mis mascotas. Okay, and then I exhale. Well, you know, I do love you. May you have happiness and the cause of happiness. Y exhalas. Te amo. Puedas tú tener felicidad y causas de felicidad. You know, maybe then you scratch them on the head or give them a brush or something. Y sales, rascas la cabecita o los cepillas o algo. You know, and then you could go out for example, in your garden Y lo puedes ir, por ejemplo, a tu jardín or in a nice place. o a un lugar agradable You know, and say, wow, this place is so peaceful, so beautiful. y decir, wow, este lugar es tan pacífico, tan hermoso. So you inhale that. Inhalas esto. Okay, so then you're feeling good. Y te estás sintiendo bien. And you say, may everybody have happiness and the cause of happiness. Y exhalas, que puedan todos tener felicidad y causas de felicidad. Okay, so you start to build up this natural, let's say, transformation. Entonces empiezas a construir esta transformación natural Now, o a establecer. So in slow steps, and slowly you can start just inhaling the universe, and then you exhale back, may all the universe have happiness. Y vas en pasos lentos hasta que finalmente quizá llegas a inhalar el universo entero y puedas exhalar que todo el universo tenga felicidad y causas de felicidad. Now, one thing that I think is really important Una cosa que pienso que es realmente importante is you have to come to the time of your death. es que tienes que llegar al momento de tu muerte. Okay, and how do you want to die? ¿Y cómo quieres morir? I mean, you want to die with a sense of love in your heart. Tú quieres morir con un sentimiento de amor en tu corazón. No one's happy to die. Nadie es feliz de morir. I mean, I have people that say, I'm not afraid of death. Yo he escuchado que gente dice, no tengo miedo a la muerte.
But I'm sorry, if when death arrives, like suddenly you have a cancer, like you've been diagnosed with cancer or something, well, suddenly then no, I mean you're not very happy. Pero lo siento, cuando la muerte se acerca, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer o algo así, no vas a ser feliz. So let's be realistic. Seamos realistas. No one's going to be happy to die. Nadie va a ser feliz de morir. But if you think about the things of your life, Pero si tú piensas en las cosas en tu vida, you can actually die with an incredible loving heart. puedes de hecho morir con un corazón realmente increíblemente amoroso. Because why? ¿Por qué? Because you drop all the trivial things. Porque has soltado todas las cosas previas, Like things that just aren't important. las cosas que no son importantes. Because now, it's sort of the end of your life and you want to arrive at a very, very, you want to die with a loving heart, with a happy heart. Porque has llegado al final de tu vida y tú quieres morir con un corazón amoroso, con un corazón feliz. Okay, so it's worthwhile to think about that. Es valioso pensar en ello, Because that might help change some of our attitude. porque esto podrá ayudarnos a cambiar algunas de nuestras actitudes. We don't want to be, miserable and complaining and angry when we die. No queremos ser miserables, enojados, quejumbrosos cuando nos muramos. It's not fun to die, but we want to say, thank you for all you people in my life. Really may you have happiness and cause of happiness. So that's a very nice way to die. Por supuesto que no es divertido morir, pero queremos llegar a la muerte con gracias a todas las personas que están en mi vida, que tengas toda la felicidad y causas de la felicidad. So, Esta es una manera muy buena de morir. so you could say really your heart opens for everybody. Puedes realmente decir que tu corazón se abre hacia todos. That's a very special feeling. Es un sentimiento realmente especial. Okay, so again, love, let's see, building up a loving heart is really good. El amor, es decir, empezar a construir un corazón realmente amoroso es muy bueno. And then there's all the benefits we talked from Nagarjuna. Y luego tenemos todos estos beneficios que mencioné que vienen de Nagarjuna, But even just common sense tells you there's benefits. pero inclusive el sentido común te dice estos beneficios. So it does take time for some of us, Tomará tiempo para algunos de nosotros, but it's totally worthwhile. pero es totalmente valioso. Let's say if I'm a banker, Digamos que si soy un banquero so when you come with me and you say, okay, I have a 10,000 peso. y tú vienes conmigo y me dices, bueno, tengo 10,000 pesos. Okay, well then, if you don't have much on, you haven't given much information, Si a ti no te han dado mucha información, you might say, I'll just put it in my account. quizás solamente digas, ponlo en mi cuenta. But if you have, let's say, a good accountant, Pero si tienes un buen contador, they might say, well, look, invest it over here because you're going to get, a certain percentage of bonus. quizá él te sugiera, mira, inviértelo acá porque aquí vas a recibir un mejor porcentaje de bonos. So my money, it needs to grow. We take that seriously, don't we? Y nosotros tenemos esta actitud, mi dinero tiene que crecer. Tomamos esta actitud con seriedad. But it's such an impermanent thing. Pero se trata solo de una cosa impermanente. If all your life is about your money, Si toda tu vida gira en torno al dinero, I bet right now you're miserable. siento que ahora puedo decir que eres miserable. Because right now the Mexican peso is only worth like 22 pesos to $1. It's like incredibly broken. Porque ahora el peso son por $1 22 pesos, está roto. So the thing is, don't make that important. La cuestión es no hagas de esto algo importante. If you're going to invest in something, Si vas a invertir en algo, invest in a loving heart. invierte en un corazón amoroso. Whether you're rich Ya sea rico or poor o pobre or whatever, o lo que sea, healthy, sano, sick, enfermo, that'd be a beautiful quality to have for yourself. esta será una cualidad hermosa que tengas tú. Anyway, so let's sort of be inspired to have a loving heart. Esto inspírate a tener un corazón amoroso And develop it in your own personal way. y desarrollalo en tu modo personal, That it's strong for you, que sea fuerte para ti. and then open it up to others. Y entonces ábrelo hacia los demás. And then you won't lose the feeling. Y así no perderás el sentimiento. So okay, how do we do that? Let's look at the steps again. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a repasar los
pasos otra vez. Okay, I am interdependent. Soy interdependiente. You know, thank you to mom and dad. Gracias a mi papá y a mi mamá. Thank you to Mother Earth. Gracias a la Madre Tierra. Thank you to my education. Gracias a mi educación. No, thank you to my job. Gracias a mi trabajo. Thank you for the people in my life. Gracias a las personas en mi vida. No, I exist because of those things. Existo gracias a todos ellos. So that's the inhalation, and you can go through each of the different things. Esta es tu inhalación y puedes ir a través de todas estas cosas. Now, when you exhale, Cuando tú exhalas, you know, don't worry about how it's going to manifest. no te preocupes de cómo es que esto se va a manifestar. You know, may they have happiness and cause of happiness. Que puedan ellos tener felicidad y causas de felicidad. You know, thank you to my teachers, may they have happiness. Gracias a mis maestros, que puedan ellos tener felicidad. Thank you to my clients, may they be happy. Gracias a mis clientes, que puedan ellos ser felices. Thank you to my family, may they be happy. Gracias a mi familia, que puedan ser felices. Okay, now, again, so to start maybe with objects which are very easy, not complicated. Nuevamente, para iniciar, empieza con objetos que sean sencillos, que no sean complicados. And sometimes actually for those of us that have pets, pets are really easy. Y en algunas ocasiones, para aquellos de nosotros que tenemos mascotas, las mascotas son muy fáciles. You can develop such a nice loving heart with a pet. Puedes llegar a un corazón realmente cálido y amoroso con tu mascota. Okay, so then when you develop that loving feeling, Entonces, cuando desarrollas este sentimiento amoroso, maybe move it to a brother and a sister, entonces quizá muévete hacia un hermano o una hermana. and then you sort of see it shaking a little bit, yeah. Y luego te vas a dar cuenta que empieza a temblar un poquito. Okay, and that's because you have delusions. Y esto es porque tienes engaños, You know, you have issues. tienes asuntos. You know, and so the thing is, they say, okay, no, I need to be able to say, may you really have happiness and cause of happiness with no problems from my side. Y entonces ahí es donde necesito empezar a decir realmente que puedas tener felicidad y causas de felicidad desde mi lado, sin ningún asunto pendiente desde mi lado. Okay, so it's a great inversion and benefit or investment. Es una gran inversión. Okay, there's so many benefits, Hay muchos beneficios and there's a very intelligent way to develop it. y hay una manera muy inteligente para desarrollarlo. Okay, and it doesn't require this that the Buddha told you. No, it's reality. No tiene que ver con que el Buda te lo dijo, no, es la realidad. Okay, and then you have a technique that you can do it with, Y está una técnica que puedes hacer which is again just totally reality. que también es totalmente la realidad. You know, your inhalation is your interdependence. Tu inhalación es tu interdependencia. So as I exhale, may everybody have happiness and cause of Es happiness. que mientras exhalo, que puedan todos tener felicidad y causas de felicidad. Now, if you don't have any, you know, issues or problems, Si no tienes asuntos o problemas, you know, and so you're just relaxed solamente te relajas and you're doing your meditation, breathing or whatever. y haces tu meditación en la respiración o cualquiera. Okay, and then you just switch over to this interdependence, Esto ya cambias a esta interdependencia you know, without too much intellectualization. sin intelectualizar tanto. You start to feel really like, wow, you know, like there's a very nice feeling that just so naturally comes up. Y empiezas a darte cuenta de que hay un sentimiento muy agradable que de manera natural empieza a surgir. Now, why? ¿Por qué? Because you have a certain perspective. Porque tienes cierta perspectiva. And that perspective is recognition, Y esta perspectiva es reconocimiento, you know, which is interdependence. que es la interdependencia. And very naturally, part of that is appreciation. Y una parte muy natural de esto es la apreciación. Okay, and then as you exhale, may they really have happiness and the cause of happiness. I wish that. Y mientras exhalas, deseas que realmente tengan ellos felicidad y causas de felicidad. Lo deseas. Okay, so I mean, again, like if you did it with your pet, that's so easy. Nuevamente, si lo hiciste con tu mascota, es muy fácil. Okay, then you move it over to maybe some family members that you really like. Y luego te mueves hacia miembros de la familia que te agraden mucho. Okay, and it's not what you're getting from them. Y no es que es lo que ganas de ahí. Now, maybe they're very supportive, Quizás son de mucho apoyo. but the thing is, you just want them to be happy with the causes of happiness. Pero lo que quieres es realmente que tengan felicidad y causas de felicidad. Okay, now, so this is just a natural meditation. Esta es una meditación natural. Now, you could move it over to reciting a mantra.
Tú puedes moverte quizá hacia recitar un mantra, but you have to be careful, pero tienes que ser cuidadoso. because you might then just focus on the mantra, Que quizá entonces te enfoques en el mantra, but you're not really recognizing the objects. pero no estás realmente reconociendo a los objetos. You have to remember that your mind, how it recognizes the object is the way that you're receiving information. Porque tienes que recordar que la manera de cómo tu mente reconoce el objeto es la manera en la que te otorga la información. You know, I mean, when you see a candle burning, you say it's going to burn me if I touch it. Cuando tú ves una vela encendida, tú sabes que te va a quemar si la tocas. Or when you see a scorpion, you say, don't touch. I know that's dangerous. O cuando ves un escorpión, te dices, no lo toco, sé que esto es peligroso. No, those are you could say negative objects. ¿Viste? Those say look at things and have the reflection more meaningful. Entonces, ver objetos y tener un reflejo más significativo. So, for example, for the scorpion, Por ejemplo, con el escorpión, he just wants to be happy, él quiere ser feliz, doesn't want to suffer. no quiere sufrir. So you can have love and compassion to a scorpion with no trouble. Y wow, entonces puedes sentir amor y compasión hacia el escorpión sin ningún problema. Same thing for a mosquito or a fly. Lo mismo para el mosquito o la mosca. Okay, now obviously, we should try to make our house secure, that it has, mosquito screens and such. Obviamente queremos hacer nuestra casa segura con tela mosquitera y demás para protegerte los mosquitos y otras cosas. But we could say, like, may all the mosquitoes have happiness and cause of happiness. Pero aún así podemos decir que puedan todos los mosquitos tener felicidad y causas de felicidad. Okay, so this interdependence in your breathing is so beneficial. La interdependencia basada en tu respiración es de mucho beneficio. I inhale my interdependence. Inhalo mi interdependencia. I exhale, may it have happiness and cause of happiness. Exhalo que puedan tener felicidad y causas de felicidad. If we follow the teachings of Lama Zopa Rinpoche, Si seguimos las enseñanzas de Lama Zopa Rinpoche, he says then, you inhale the hell realms, dice, tú inhalas los reinos infernales and then, may they have peace. y exhalas que puedan ellos tener paz. You inhale the ghost realm, Inhalas el reino de los fantasmas, and may they have peace. de los espíritus, y exhalas puedan ellos tener paz. I inhale all the animals, Inhalo todos los animales, fish, animals, everything. peces, animales y demás, May they be free of suffering. que puedan ellos liberarse del sufrimiento, May they have happiness. puedan ellos tener felicidad. Then you can inhale all the humans. Entonces inhalas a los humanos, All of them just want to be happy. todos ellos quieren ser felices, They don't want to suffer. no quieren sufrir. So okay, maybe sometimes they choose bad technique. Quizá en algunas ocasiones utilicen técnicas equivocadas, malas, But even then, it's a cause of compassion because they're making bad decisions. pero nuevamente se convierten en causas de compasión porque están tomando malas decisiones. So this breathing meditation can become incredibly powerful. Esta meditación en la respiración puede hacerse increíblemente poderosa Now, you could mix it with a mantra, y puedes mezclarla con el mantra, but don't lose the object. pero no pierdas el objeto. Because sometimes you might just say, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, and you're just into that, but you're really not having any object other than the mantra. Porque quizá algunos digamos solamente Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, y ese es nuestro enfoque, pero ya no tenemos ningún objeto más de enfoque más que el mantra. Okay, so what you want is that this mantra is said off the recognition of sentient beings. Lo que quieres es, este mantra es dicho en base al reconocimiento de todos los seres sintientes. Okay, now if you've done through the steps that we identified, Si lo haces a través de los pasos que hemos identificado, okay, the 8 benefits, los 8 beneficios, okay, then the interdependence, y luego la interdependencia, and then with that clarity, then you do your breathing, y con esta claridad haces tu respiración. inhaling interdependence, exhaling benefit, Inhalas interdependencia, exhalas beneficio. okay, and then you could mix that then with the mantra, Y entonces puedes mezclar esto con el mantra, but be careful, you do keep all the previous steps in clarity. pero ten cuidado de mantener todos los pasos previos en claros, en claridad. Okay, so that's interdependence with love and compassion. Esto es interdependencia con amor y compasión. No, and I didn't talk about compassion, but compassion is almost an automatic response when you have love.
Y no hablé casi nada de la compasión, pero la compasión es una respuesta natural cuando tienes amor. Okay, and then of course Buddha was so smart Y obviamente el Buda fue muy inteligente, because he first taught the noble truth of suffering. porque su primera enseñanza fue la noble verdad del sufrimiento. And when you know your own suffering, Y cuando conoces tu propio sufrimiento, it means you're not suffering it, but you recognize it. no sufres, no estás sufriendo, pero lo reconoces. Then you have the cause of empathy when you see another person suffering. Entonces tienes la causa de la empatía cuando ves en la otra persona el sufrimiento. And then comes very natural compassion. Y surge una compasión natural. But anyway, we focused on love because compassion will be quite automatic. Pero nuestro enfoque fue en el amor porque la compasión será automática. Okay, so I want us to just do it a little bit. We only have 5 minutes before the class ends. Quiero que hagamos un poquito, tenemos todavía 5 minutos antes de que la clase finalice. Okay, so close your eyes. Cierra tus ojos. Okay, and then do a few just natural inhalation, exhalation. Ya pocas inhalaciones y exhalaciones naturales. Now, you're going to use your intelligence. Vas a utilizar tu inteligencia. I am interdependent. Soy interdependiente. So I have a body, thank you to mom and dad. Tengo un cuerpo gracias a mi papá y a mi mamá. So in your mind can come your mother and your father, you inhale them, En tu mente surgen tu papá y tu mamá, los inhalas and you exhale gratitude, thank you. y exhalas gratitud, gracias. Maybe other thoughts come up, but that's delusion. Quizá otros pensamientos surjan, pero estos son engaños. It's just, thank you, you gave me a body. Solo es gracias, me otorgaste un cuerpo. I met the Buddha Dharma. Y me encontré con el Buda Dharma. And now move to your education, all the teachers you've had. Ahora mueve a tu educación, a todos los maestros que has tenido. They help you be intelligent. Te ayudaron a desarrollar tu inteligencia. So inhale all of the facets of your education, Inhala todas las fases de tu educación, especially the parts of education that were so meaningful for you. especialmente aquellas partes de la educación que tuvieron mucho significado para ti. Maybe you became a teacher. Quizá te convertiste en un maestro. So thank you to the people that helped you become a very good teacher. Entonces, gracias a las personas que te ayudaron a convertirte en un muy buen profesor. May they have happiness and cause of happiness. Que puedan ellos tener felicidad y causas de felicidad. So you inhale the teacher. Inhalas a los maestros. You exhale then that may they have happiness and cause of happiness. Exhalas que puedan ellos tener felicidad y causas de felicidad. And then you can move to the earth, all of the things that support you. Pero te puedes mover hacia la tierra, a todas las cosas que te apoyan. So you inhale all of that Mother Earth offers, especially here in beautiful Mexico. Inhalas todas las ofrendas hermosas de la Madre Tierra, especialmente aquí en el México Bello. All the fruits and vegetables. Todas las frutas y vegetales. So then may they have happiness and cause of happiness. Y exhalas, puedan ellos tener felicidad y causas de felicidad. Okay. And then you can move to your family members. Y puedes moverte hacia los miembros de tu familia, But you need to be a little careful. pero ten cuidado, Because sometimes, there's certain family members which are complicated. porque a veces hay ciertos miembros de la familia complicados, But you haven't gotten strength in your love yet. pero todavía no tienes esa fuerza del amor, todavía. Okay, and so when you, so just, you lightly could say, I inhale you and may you have happiness. Entonces ligeramente puedes decir te inhalo y puedas tú tener felicidad. And then when you have a deeper love, Y cuando tu amor es más profundo, like a mother for her child, como el de la madre por su hijo, maybe like, Gabby for her 2 daughters. quizá el de Gaby por sus 2 hijas. She has an incredible love for the 2 of them, even though they're a little bit complicated. Ella tiene un amor grandísimo por sus hijas, aunque a veces sean complicadas. So we want love like that that's very strong. Queremos un amor como ese, muy fuerte. Okay, so again, I inhale all the people in my family. May they have happiness and cause of happiness. I have a pure heart. Nuevamente inhalo a todos los miembros de mi familia, que puedan ellos tener felicidad y causas de felicidad. Tengo un corazón puro.
if you spend even like 5 or 10 minutes a day with that type of meditation, Si pasas 5 o 10 días digo, 10 minutos de meditación diaria con este tipo de meditación, your life will start to change. tu vida empezará a cambiar. So much better this type of meditation Mejor que este tipo de meditación than inhaling all the things that make us upset. es inhalar, No, Todo. instead of en lugar de esto, inhaling things that make us unhappy. lo peor que esto es inhalar todas las cosas que nos hacen infelices. That's not beneficial. No hay beneficio en eso. So inhale the things that really, that make you a more beautiful person. Inhala mejor estas cosas que hacen de ti una persona más hermosa. Okay. And when you build up your strength, Y cuando ya construyes tu fuerza, wherever you go, a donde quiera que vayas, you'll be stable. serás estable. You won't be bothered by things No serás molestado por cosas, because you have inner stability. porque tienes una estabilidad interna. And it's a very nice one. Y es una muy bonita. It's love. Es amor, That's beautiful. es hermoso. So wow, great. So really, I do hope that you all have a chance to really develop it, whatever level we are at. Y realmente espero que tengas oportunidad de desarrollarlo en cualquier nivel en que cada uno que estemos. Okay, and then of course then tomorrow at 6 in the morning there will be the 8 Mahayana precepts. Y por supuesto mañana a las 6 de la mañana serán los 8 preceptos Mahayana. So if you can do it in your home on your own, Puedes hacerlo en tu casa por ti mismo. I think the text has been published. Pienso que el texto ha sido publicado. But if not, you can certainly do it with the group in Spanish. Y si no, pues lo haces en el grupo en español. Okay, and so then for 24 hours we have 8 precepts. Entonces por 24 horas tenemos 8 preceptos. And and it's going to definitely catch part of the day of the Sakadawa, the special day. Y definitivamente van a atrapar parte de este día especial del Sakadawa. Whether we're looking at time in India or we're looking at time in Mexico, doesn't matter. We're being virtuous on a very auspicious day. Ya sea que lo estemos viendo desde el tiempo de India o el tiempo de aquí de nosotros, no importa. Estamos siendo muy virtuosos en un tiempo especial. Okay, so anyway, please do a dedication. Por favor, haz una dedicatoria Okay, so by the merits por los méritos of our action, de nuestra acción, may we quickly become enlightened, que rápidamente nos iluminemos. and we offer that and dedicate that completely Y ofrecemos y dedicamos esto totalmente for the benefit of all sentient beings. para beneficio de todos los seres sintientes. In Tibetan, it would be Ngewa Di, Nirdu Da, Lama Sangye Drugirne, Drowa Chika Malupa, Geki Sala Goborjo, Chanchu Sencha Rimboche, Mage Ponam Gegerjing, Gewa Nyamba Meba Yong, Konne Kondu Pelwarsho, Gewa Kundu Yonla Damatan, Rame Choki Pala Lonjojing, Satan Langi Yonden Rapsone, Dorji Changi Goba Mirgo Cho. Okie dokie, guys, so that's it. Take very good care. Adriana, nice to see all the hearts that you're full of love. Okay, so very, very good care, everybody. Here, let me see, we've got people saying stuff. So, Blanca, gracias. Carmen Madero, gracias. Zoche Morelia, gracias. Diana, gracias. Brenda, gracias. Alejandra in Panama, gracias. Todos ustedes, mucho grande abrazos from Raquel, gracias for su traductor, y and también for gracias for the Buddhas, for todos the maestros, porque sin ellos, yo no tengo la capacidad for maestros, so muchas gracias a ellos. Okay, so bye-bye guys, take good care, love you lots, bye. Bye.